Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo dopo circa 2 settimane di lunga attesa qui per assistere alla diretta dell'Xbox per vedere ciò che ci interessa, ovvero il nuovo gameplay di Doom The Dark Ages. Io veramente non vedo l'ora perché sono state 2 settimane di ansiosissima attesa e veramente non ne potevo più di aspettare, e quindi oggi finalmente ci troviamo qui e non vedo l'ora, non so cosa dire da quanto sto aspettando. Ma siccome mancano circa 10 minuti prima dell'inizio della diretta, direi di andare a vedere un piccolo gameplay footage in più che è la Nvidia GeForce, quella delle texture belle, che ho messo in un post che ho fatto vedere. Ha rilasciato un nuovo leak che è lo stesso ma più lungo, cioè ci sono delle cose prolungate. Andiamo a vedere un po'. Io l'ho già vista, sono qui per far vedere a voi nel caso non l'abbiate vista. Come vedete c'è una bellissima scena. Il trailer è bellissimo, tra l'altro. Cioè, io preferisco comunque il design di Eternal, ma forse dopo questo gioco lo preferisco di più questo. Essenzialmente è una breve cutscene di pochi secondi in più con del mostramento di alcune zone della campagna. Cioè, queste zone non so che cosa potrebbero essere, ma probabilmente lo scopriremo a poco durante la diretta. Ho visto una ampolla blu della salute, non so se si è vista o se era effettivamente quella. Qua ci sono dei posti belli delle sentinelle, penso della lore, ma io non sono esperto del settore. Questo non so che cosa sia, sempre un altro posto, forse sempre lo stesso luogo. Io sono un deficiente, non me ne sto accorgendo. Comunque sono delle belle ambientazioni. Ecco, questa è la più bella secondo me perché mi ricorda forse di più di Materna o del 2016, forse per la scoprire. Ci sono i barili soliti, quegli esplosivi belli che ci piacciono, che ci piace far esplodere. E questo era tutto. Bene ragazzi, adesso prepariamoci ad assistere alla diretta. Beh ragazzi, mancano 6 minuti, quindi direi di aspettare. Eccoci qua ragazzi, sta iniziando. A proposito, lui ci deve essere sempre. Stai qui con me ciccio, stiamo per vedere qualcosa di incredibile. Godetevi lo show, senza ombra di dubbio. Ok, si inizia ragazzi, stiamo per vedere, dai. Basta, ci sono troppi Peggy 18, l'abbiamo capito. Da Xbox, facci vedere il numero. Io sono più per quello. Se ce lo mettono anche come primo, per forza il primo. Dai. Dicevo prima, chissà se lo showcase di Doom The Dark Ages come gli altri di Doom, ovvero per l'animazione del modello Slayer. E questo deve essere lui. Ragazzi, siamo nel mare. Eravamo nel mare. La montagna. Già. No, mi sa che non è niente. No, dai. Non potete non mettermelo per primo. Ok, mi sa che ci siamo. Sì, cacchio, finalmente ragazzi. Stiamo per vedere qualcosa di stupefacente. Alla casa in Tokyo. Vedete che siete del terzo decorazione di vita fantastica. Dov'è Ugo? Ecco Marty. Revenant. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever, and the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on id's tradition of creating all-out,
groundbreaking levels of fun. Sì, dai ragazzi, So now, stupiteci. we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. Ragazzi. That was so stupid, I mouthed the words. Sempre simpatici, divertenti, dai, mostrateci. Oddio, ci siamo. Cosa succede? Chi è quello? Ragazzi, è fighissimo, non sembra Doom. Madonna. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the super weapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see, in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. Il combattimento, ovviamente. In Doom Eternal, you felt like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again, just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the shield saw. Block. Lo scudo. Throw. La moto scudo. Parry. Deflect. All from one input. It's contextual, tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own, as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot. And in Doom: The Dark Ages, you're gonna stand and fight. La musica è fighissima, sappiamo. And the shield saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest, baddest demons we've ever created it in. But that's not all, because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a doom spike mace? That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades, and it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit, and it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Cos'è questo fucile assurdo? Armi ridicole, ridicolosamente folli. Ancient. Brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of hell with. Only in Doom. That's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom: The Dark Ages. Gli ho fatto il braccio, cazzo, vola via, vabbè. Sono un po' più forte, cioè se questo era un prequel di YouTube,
Questo fa un pinti comunque. Questo è sto scudo il casino del fare, cioè la cosa più assurda nel net TV. La cosa migliore è che vi ricordo che sta arrivando lo stato, Scusate. L'adrenalina mi ha fatto sorridere. And under the hood, for the first time in an id game, we've made our combat more approachable and flexible than ever before, with a new difficulty system and sliders that will allow players to tune the speed and challenge of the game to whatever fits them best. You can slow things down or speed them up. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, if you've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlas, which is a map. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntleted fists. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The power fantasy is unlike anything we've made it in. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom: The Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield saw, you're gonna cut, leap, and smash your way through environments full of secrets and treasures. There's always something new waiting to be discovered or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. Chi è questo colosso gigante, ragazzi? È un titano, ok, facciamo di peggio. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. And speaking of that legend, the story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. Che figata, madonna. We've got 10 years of making modern Doom games together.
and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. The Doom the Dark Ages releases. Che team, chissà quanto si divertono a fare questa tamarrata di gioco. Il 15 di maggio arriva. Come nelle speculazioni, ragazzi. Non ci posso credere, le speculazioni erano vere. Ed è finita. E questo, ragazzi, era tutto. Madonna, questo sarà sicuramente il miglior Doom finora. C'è un sacco di nuova gente, nuovi personaggi, nuove tamarrate. Voglio scoprire ancora chi è questo nuovo compositore per le musiche tamarre. La cosa brutta è che non lo potrò giocare a meno che non avrò una PS5, ma vedo di comprarne uno. Forse non quest'anno, vabbè. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia invitato a lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, come vi ho detto ancora. Dal vostro Peter Nuver è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!